Krishna, in his infancy, when he was tied up by a rope, by his mother, Yashoda. Dama means that which restrains, ropes, and Udara means the belly. Mother Yashoda being very agitated by a naughty boy, Krishna, bound him around the belly with a rope, and thus Krishna got the name Damodar. That's also referring, that's well known, much less well known, is that the gopis also means the girlfriends of Krishna. They also, when Krishna's older, sometimes tie him up with a rope. So that way also can be called Damodar, especially during the month of Kartik, which is known as the month of Damodar. The devotees of Krishna, they like to remember this pastime and worship him throughout the month by offering special lamps to Krishna, and a special deity is made of Krishna being tied by Yashoda. Picture is there, and we sing the Damodar Ashtam. Damodar Lila, Dhamma ante kaadu leda nirodhinchevi, Udara ante kotta, Damodar. Yashodamma కృష్ణుడి యొక్క ఉత్తరికములకు తట్టుకోలేక కృష్ణుని బంధించేసింది. అందు గురించి దామోదర అని పేరు వచ్చింది. ఇదే కదా కొన్నిసార్లు గోపికలు రాధారాణి వీళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు కూడా కొన్నిసార్లు కృష్ణుని బంధించేస్తారు. ఆ విధంగా కూడా దామోదర అని పేరు. To explain the Damodar Ashtam, దామోదర మాసంలో ముఖ్యంగా ఈ వీళ్ళలు ఆడుతుంటారు భక్తులు. తర్వాత యశోదమ్మ కృష్ణుని బంధించేటువంటి విగ్రహం లేదా చిత్రపటానికి విశేషమైన దీపంతో ఆరాధిస్తారు. Series of talks. I won't get into that now. But we can just remember some points that Srila Prabhupada brings out in his Nature of Devotion, discussing Damodar. He brings out the point that during the Damodar Ashtam, Damodar, Krishna, is prayed to that he is the Lord of all, the giver of all benedictions, and that many demigods, like Brahma and Shiva, also give benedictions to their devotees. Srila Prabhupada gives the example of Ravana, was given boons by Lord Shiva and Hiranyakashipu by Lord Brahma. But that even great demigods who give boons, they are dependent upon Krishna being empowered to give those boons. And therefore, Krishna is the Lord of all benefactors. And in Velo, Tamil Nadu is not very far from Kanchipura, where the most famous deity among the many deities of Vishnu is Varadaraj, the best of all givers of benedictions. So Srila Prabhupada continues in the next. Bhakti Rasamritamlo Prabhupada గురించి దామోదర కృష్ణుడు వరాలు ఇస్తాడు, దేవతలు కూడా వరాలు ఇస్తారు. బ్రహ్మ బ్రహ్మ హిరణ్యకశిపుడికి వరం ఇచ్చాడు, శివుడు రావణుడికి వరం ఇచ్చాడు. అయితే బ్రహ్మ శివ గొప్ప దేవతలు అయినప్పటికీ వాళ్ళకు ఆ వరం ఇచ్చేటువంటి శక్తి కూడా కృష్ణుడు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సింది. ఒకటి దక్షిణ భారతదేశంలో కంచిలో విష్ణు వరదరాజు అని పిలువబడతారు. వరాలు ఇవ్వడంలో రాజు. Krishna can offer anything to the devotees, anything that they want, but the devotees pray that we don't want liberation from you or any material experience. I only want from you this boon
that I may always think of you in the form of Damodar. You're so beautiful and attractive that my mind doesn't want anything but to always remember this one. Beautiful. భక్తులు చేసే ప్రార్థన ఏంటి? దామోదర మాసంలో కృష్ణుని ఏమి అడగరు, ముక్తి కూడా అడగరు, భౌతికమైన కోరికలు కూడా అడగరు. ఒకే ఒక కోరిక, ఈ బాలగోపాల రూపం ఎప్పుడు నా మనసులో నిలిచి ఉండాలి. ఈ కోరిక కోరుతారు. Wonderful form of Damodar. And in that same prayer, Damodar Ashrita is prayed, Satyavata Muni prays. Oh, my dear Lord Damodar, once when you were playing, it's a very naughty boy, in your father's house, Nanda Maharaj's house. You broke the container containing yogurt, and because of this, Mother Yashoda, being angry with you, tied you with a rope to the household finding water. At that time, he delivered the two sons of Kuvera, Dalakubara and Manigriva, who were staying there in the form of two Arjuna trees in the yard of Nanda Maharaj. So my request, Satyavata praises, that by your merciful pastimes, you may similarly deliver. The story behind all this is that there were two sons of Kuvera who were sleeping. సత్యవ్రత ముని దామోదర్ భగవాన్కి ప్రార్థన చేస్తున్నారు. ఆ ప్రార్థనలో చూడండి, హనుమారాజులో కృష్ణుడు పెరుగు పుల్లను పగలగొట్టాడు. అపరాధానికి యశోదమ్మ చేత బంధించబడ్డాడు. దేనికి బంధించింది యశోదమ్మ అంటే రోగికి బంధించింది. ఆ రోజులో ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళడం, అక్కడ రెండు చెట్లు పడిపోవడం, ఆ రెండు చెట్ల రూపంలో నల్లకూపరం అని తెలియ ఆ నందమారాజు యొక్క ప్రాంగణంలో ఉన్నారు. వాళ్ళని ముక్తిగా వేశారు. Treasure of the demigods, and they were arrogant and proud on account of the opulence of their father, and in the heavenly planets they were enjoying themselves in waters, some waters with some beautiful young girls, and they were all naked. And at that time the great Saint Narayana was passing by, and the girls seemed to cover themselves, they had enough sense of cover, they're engaging in lustful affairs. The girls that have sense to cover themselves up when a great sound came across. But the young men, Dalakubara and Manigriva, were so intoxicated both by liquor and a sense of pride that they didn't bother to cover themselves in the presence of such a great saint. So, Narayana, thinking it's useless to give good instructions to such foolish people, thought how to benefit them. And therefore, to benefit them, he became angry and cursed them. That you have no sense, so it's better you become trees. Trees don't have any sense. Instead of this exalted position in the heavenly world, become trees. And the boys hearing this came to their senses and begged Narada for forgiveness. Narada said, yeah, you'll get forgiven, but you'll have to wait time. Take the form of Arjuna trees in the courtyard of Nanda Maharaj, where Krishna will appear and he will deliver you. So the curse of Narada was actually a great boon to the sons of Kuvera, because it gave them the chance in the future to have the darshan, the vision of Lord Krishna, and to be favored by him. So after that, Kuvera's two sons stood as two huge Arjuna trees in the courtyard of Nanda Maharaj until Lord Damodar, to fulfill the desire of Narada, dragged the blinding water to which he was tied and pulled them to the trees, violently causing them to fall.
see the pastimes of Krishna being in the association of great devotees in the form of trees. They had become repentant from foolishness. చాలా ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉన్నటువంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఇటీవల ఒకసారి మత్తము స్వీకరించి మదకతరమైన స్వీకరించి గంగా నది నీటిలో దిగి ప్రవర్తన చేస్తూ ఉంటారు. అనాగతమైన ఆ సమయంలో అక్కడ వెళ్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు స్పృహ లేదు వాళ్ళకి. ఇక్కడ గొప్ప సాధువు వెళ్తున్నాడనే స్పృహ కూడా లేదు. శరీరాన్ని కప్పుకోవడానికి కూడా మర్చిపోయారు. అప్పుడు నరదముని వీళ్ళని చూసి వీళ్ళు గొప్ప ధనవంతుడి బిడ్డలు, అందులో స్వర్గంలో నివాసం లేదు. అంత ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉన్నత లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎంత నీచమైనటువంటి స్థితికి దిగజారు. కానీ వీళ్ళకి ఎలా వీళ్ళని ఉద్ధరించాలి, ఎలా ప్రయోజనం కలిగించాలి వీళ్ళకి అని కోపం ప్రదర్శించి కోపంతో వాళ్ళని శపిస్తారు. మీరు చెట్లుగా జన్మ తీసుకోవాలి. అది విన్న వెంటనే వాళ్ళకు మత్తు దిగిపోతుంది. వచ్చి పాదాల మీద పడి క్షమాపణ పెట్టుకుంటే, అవును మీరు చెట్లుగానే ఉంటారు, అర్జున వృక్షాలుగా, యమరాజ వృక్షాలుగా. అంటే అది బృందావనంలో నందమహారాజు యొక్క ఇంటి ప్రాంగణంలో మీరు 2 వృక్షాలుగా ఉంటారు. కృష్ణుడు వచ్చి మిమ్మల్ని బంధవిముక్తులు చేస్తారు. ఆ విధంగా వాళ్ళు 2 వృక్షాలుగా నందమహారాజు ప్రాంగణంలో ఉన్నారు. ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కృష్ణుడి యొక్క లీలలు చూస్తూ ఉన్నారు. చూస్తూ అదే సమయంలో తాము చేసిన తప్పుకు పశ్చాత్తాపం చెందుతూ కూడా ఉన్నారు. And they became great devotees of Krishna. So that's the background. కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే రోజు తీసుకొని రోజు రోడ్డుకి లాక్కుంటూ వెళ్ళి ఆ 2 వృక్షాలని పడగొట్టేస్తారు. వెంటనే ఆ 2 వృక్షాల నుంచి 2 దివ్యమైన మూర్తులు ప్రకటన కావాలి. కృష్ణుని ప్రార్థన చేసి అప్పటి నుంచి వాళ్ళు 2 గొప్ప భక్తులుగా మారారు. Now, to speak with more detail based on passages from Srimad Bhagavatam, in translation by Srila Prabhupada, from Ananda Vrindavan Champu of Kalikarnapur, and from Gopal's chapter of Gopal Champu by Srila Jiva, which is called Namada Vinodanamodanam, which means the bliss that we experience. We're experiencing anumodana, we're experiencing the bliss by seeing the bliss of this pastime of Namada. So we're talking about Krishna, the Supreme Personality of Godhead. He doesn't seem like the Supreme Personality of Godhead when he's crawling about in the courtyard of Nanda Maharaj, but he is. He establishes that in the Bhagavad Gita, and the whole Srimad Bhagavatam establishes that. And just prior to this, if we see the Srimad Bhagavatam, the 10th canto, how the pastimes of Krishna unfold. So just prior to this, Krishna has shown his universal form to Mother Yashoda. When Mother ఈ దామోదర వచ్చి అవికరణపుర రాసిన ఆనంద చెప్పు, శివజీవుడు స్వామి రాసిన గోపాల చెప్పు అనేటువంటి గ్రంథాల్లో కూడా ఇస్తారన్న. భాగవతంలో చూడొచ్చు కృష్ణుడి యొక్క ఈ లీల, ఈ బాల్య లీలల నుంచి క్రమక్రమంగా శిశువుగా ఉన్నప్పటి నుంచి లీలలు ఒక్కొక్కటి చేస్తూ వస్తుంది. కృష్ణుడు క్రమక్రమంగా తన లీలను ప్రకటన చేస్తుంది. Krishna is strong
establishing Krishna as the Supreme Personality of Godhead, she herself started to think, well, maybe he is God, but her motherly love, great devotee. You can't imagine how great she is, that even when she is presented with direct evidence that Krishna is the supreme God of all the universe, she doesn't believe it, not out of atheism, but because of natural, spontaneous love for Krishna just overwhelms any thoughts that could come in her mind that he might be the supreme Lord. But really should understand and accept that Krishna is the supreme personality of Godhead, which makes the pastimes all the more sweeter, seeing how he becomes subservient to the love of his devotees. యశోదమ్మకు ఈ దామోదర్ కంటే ముందే చూడొచ్చు అధ్యాయాల్లో యశోదమ్మకి విశ్వరూపుని చూపించాడు కృష్ణుడు. అందులో ఆ సమయంలో యశోదమ్మ అనిపిస్తుంది ఈ దేవుడు అయి ఉండొచ్చు అనేసి కొంచెంసేపు భావన కలుగుతుంది. వెంటనే మాతృ వాత్సల్య భావం దాన్ని కప్పేస్తుంది. అందు గురించి యశోదమ్మకు కృష్ణుడు దేవుడు అసలాంటి కూడా బ్రహ్మాండ నాయకుడు అనేది ఆ స్పృహ ఉండదు. మొత్తం అప్పుడు ప్రేమ, తల్లి ప్రేమతో ఆమె చూసుకుంటుంది. కాబట్టి తల్లి ప్రేమయే ఆమె హృదయంలో నిండుగా ఉంటుంది. నా పుత్రుడే దేవాది దేవుడు కాదు, నా పుత్రుడు అనేటువంటి భావన నిండుగా ఉంటున్నాను. అంటే మనం తెలుసుకోవాలి. అదే ఇక్కడ యశోదమ్మ నాస్తికురాలని కాదు, ఇక్కడ ఇది కృష్ణ దేవాదేవుడు కాదు అని అనుకుంటుందంటే నాస్తికురాలని కాదు. ప్రేమ వల్ల ఆ విధంగా కృష్ణుడి యొక్క ఆ గొప్పతనం గొప్పబడిపోయింది దేవాదేవుడు అనేటువంటి. కానీ మనం స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలంటే కృష్ణుడు దేవాదేవుడు. ఇది దృష్టిలో పెట్టుకుని మనము కృష్ణ లీలలో వెళ్తే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆస్వాదన తెలుస్తుంది. కృష్ణుడు దేవాదేవుడు ఇంకా ఇలాంటి కొన్ని బ్రహ్మాండాలు అక్కడికి తన భక్తులకు ఆధీనంలోకి వస్తాడు. ఇదంత మధురమైనటువంటిది. In the Bhagavatam it's stated, Srila Prabhupada's translation, when the Supreme Personality of Godhead became the son of Nanda Maharaj and Yashoda, they maintained continuous, unswerving devotional love and parental affection. And in their association, all the other inhabitants of Vrindavan, the Gopas and the Gopis, developed the culture of Krishna Bhakti. Nanda Maharaj and Yashoda had continuous, unswerving devotional love. That means ahaituki apratihata. The very definition of pure devotion given in the beginning of భాగవతంలో రాశారు ప్రభుపాద్. నందమహారాజుకు పుత్రుడుగా కృష్ణుడు వచ్చినప్పుడు యశోదమ్మ నందమహారాజు అహైతుకి అప్రతిహత భక్తి చేశారు. నందమహారాజు యశోదమ్మ సాంగత్యంలో బృందావన వాసులందరూ కూడా అటువంటి భక్తిని అలవర్చుకున్నారు అని. Bhagavatam is seen practically in the behavior, the beautiful devotional service of the inhabitants of Vrindavan, headed by Nanda and Yashoda, the king and queen of Vrindavan, and all the inhabitants of Vrindavan, the Vrajavasis, especially the Gopas and the Gopis. There were others also, there are a few Brahmanas also. Mostly Gopas, cowherd men, and their wives, and their wives are Gopis, and the male and female children are also called Gopas and Gopis. They all had natural spontaneous love for Krishna, but especially in the association of
Mother Yashoda and Nanda, they developed the culture of Krishna Bhakti more and 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 more. కూడా బృందావనంలో అందరూ కూడా ఈ గోరక్ష చేసే వాళ్ళే ఉన్నారు. నంద మహారాజు, యశోదమ్మ, తర్వాత యశోదమ్మ వయసు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, లేదా గోపీగణం అంటారు, స్త్రీలు పురుషులు అందరూ, తర్వాత చిన్నపిల్లలు గోపబాలురు, చిన్న అమ్మాయిలు పాపలు గోపికలు, వీళ్ళందరూ, ఇంకా కొంతమంది బ్రాహ్మణులు కూడా ఉండేవారు. అందరూ నందమహారాజు యశోదమ్మ యొక్క సాంగత్యంలో కృష్ణుడి పట్ల భక్తి ప్రేమను మరింతగా 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 చాలా 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 పెంపొందించుకుంటూ ఉన్నారు. What was going on is that Krishna, very famously, is a thief, a butter thief. He's the Supreme Lord, but he steals butter, yogurt, and milk from the neighboring houses. In this way, Krishna harassed the neighbors, and they became upset. The women of the houses where Krishna stole. But it's all an exchange of love. Krishna stole from them. They were very happy, but externally they showed anger. Actually, they felt some anger internally. They felt like that because so much effort keeping the cows. They all have their own cows, getting the milk and then extracting the milk, making it into yogurt and then into ghee, and then Krishna just comes and steals it, breaks the pots. So they were angry. At the same time, their pure love for Krishna was increasing more and more and more. This is not possible to understand without a very high level of God consciousness. It's not a matter of the brain so much. ఇక్కడ కృష్ణుడు బాలుడిగా ఉన్నప్పుడు ఇరుగు పరుగు ఇళ్లలో వెళ్ళి పెరుగు, వెన్న, పాలు దొంగతనం చేసేది. కొన్నిసార్లు కుండలు కూడా పగలగొట్టేవాడు. అయితే ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి గృహిణి, ఏ ఇంట్లో అయితే దొంగతనం కృష్ణుడు చేస్తాడో దొంగతనం, ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి గృహిణికి చాలా ఆనందం వేసేది. కృష్ణుడు ఎవరింట్లో దొంగతనం చేస్తాడో ఆ ఇల్లు గల వ్యక్తులకి చాలా ఆనందం వేసేది. అయితే కోపం ప్రకటించేవారు పైకి, హృదయంలో చాలా ఆనందం ఉండేది. అయితే ఆ కోపం కూడా ఏంటంటే వాళ్ళకి చూడండి, ఆవులు మేపాలి, అవి వచ్చిన తర్వాత వాటికి పోషించాలి, వాటి నుంచి పాలు తీయాలి, మరగ కాచాలి, తోడు వేయాలి, చిలకాలి, వెన్న తీయాలి, నెయ్యి, ఇంత కష్టపడి వాళ్ళు అంతా చేసి ఉట్టిలో పెడితే వచ్చి కుండ పగల కొట్టేస్తాడు, దొంగతనం చేస్తాడు. ఇది కోపం. కానీ వాళ్ళకి కృష్ణుడు ఎప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో దొంగతనం చేసినా వాళ్ళకి ఆనందం పెరుగుతూనే ఉంటుంది. Trying to understand rationally, but just అయితే ఇది ఒకవైపు ఆనందం అంటున్నారు, మరొక వైపు కోపం అంటున్నారు. అంత తేలిక కాదు ఇది అర్థం చేసుకోవటం. భగవత్ చైతన్యంలో ఉన్నత స్థితిలో ఉంటేనే అర్థమవుతుంది. ఇది మెదడు పెట్టి అర్థం చేసుకునేటువంటి అంశం కాదు ఇది. It's a matter of love. How Krishna increased the love of the neighboring people by stealing from them. And in this way, by showing his... ఇది ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు అంటే బుద్ధితో తెలివితో అర్థం చేసుకునేది కాదు, ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. ఈ విధంగా దొంగతనం చేయడం ద్వారా ఇరుగు పొరుగు వారి యొక్క ప్రేమను మరింతగా వృద్ధి అయ్యే విధంగా చేశాడు కృష్ణుడు. Childhood pastimes, Nanda Maharaj and Yashoda Mai, their affection for him increased more and more, and the affection of all the
inhabitants of Vrindavan for Krishna increased more and more and more. By stealing from their homes, Krishna made some kind of personal relationship with them. Their affection for him increased more and more. He took personal notice of them. And Srila Prabhupada comments that persons who follow the activities of Vrindavan will also develop devotional service in the highest perfection. So these ఇక్కడ బృందావనంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ఇంట్లో దొంగతనం చేయడం ద్వారా కృష్ణుడు వాళ్ళకున్నటువంటి భక్తిని మరింతగా పెరిగే విధంగా చేశాడు. నందమహారాజు, యశోదమ్మ, గోపీగణం అందరి యొక్క భక్తి, ఆ ప్రేమ దినదినము వృద్ధి చెందుతూనే ఉంది. ఆ విధంగా వాళ్ళ ఇంట్లో దొంగతనం చేయడం ద్వారా వాళ్ళతో వ్యక్తిగత సంబంధం పెట్టుకున్నాడు కృష్ణుడు. ఆ వ్యక్తిగత సంబంధంలో ప్రేమ మరింతగా పెరుగుతూ ఉంది. ప్రభుపాద రాశారు భాష్యంలో, ఎవరైతే ఈ విధంగా బృందావన వాసులను అనుసరిస్తూ సేవ చేస్తారో వాళ్ళకు కూడా సాధ్యమవుతుంది ఈ విధంగా ప్రేమ పెంచుకోవడం. Devotees of Vrindavan, they are our exemplars, they are our heroes and heroines, and we want to hear about them, follow in their footsteps to develop devotional service in the highest perfection. బృందావన వాసులు వాళ్ళు మనకు ఆదర్శమైనటువంటి వారు. భక్తిలో వాళ్ళను ఆదర్శంగా తీసుకొని వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో నడిస్తే మనం కూడా బ్రజభక్తి, బృందావన భక్తిని పెంపొందించుకోవచ్చు. Krishna at this time was manifesting the characteristics of a child aged 2 years and just a little under 2 months. Krishna is eternal. He's the eternal personality of Godhead. But he goes through these pastimes. And this Damodar Leela is a very small boy, but of course Krishna has all powers. And even in his earthly pastimes, he grew up very quickly, so to speak. At the age of 2 years, he was showing the prowess of a boy quite older, but at the same time showing the mentality of a 2-year-old boy. So it's a little complex, the psychology of God. కృష్ణుడు ఇక్కడ బాల్యలీల చూడొచ్చు. 2 సంవత్సరాల వయసులో లీలలు చేశారు. దేవాదేవుడిగా తన యొక్క శక్తులన్నీ ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర. కొన్నిసార్లు ఆ శక్తులు కూడా ప్రకటన చేయడం జరిగింది, ఇది బాల్యావస్థలో ఉన్నప్పటికీ కూడా. అదే సమయంలో సాధారణమైనటువంటి చిన్న పిల్లవాడిలాగా కూడా ప్రవర్తించారు. ఇది కొంచెం క్లిష్టమైనటువంటి అంశం అర్థం చేసుకోవడానికి. His father Nanda means bliss. He's very blissful as the king of the cowherds in Vraja. And his mother Yashoda, she's seen as the queen, not official, kshatriya, king and queen, but they are seen like that because they're accepted as the leaders. Well, Nanda is accepted as the leader of the whole cowherd community in Vrindavan, and Yashoda, being the wife of Nanda, she is accepted as the queen of Vrindavan. And నంద మహారాజ్, నంద అంటే ఆనందం. తర్వాత యశోదమ్మ రాణి, బృందావనానికి రాణి, రాజు నంద మహారాజు. అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు క్షత్రియ స్థాయిలో కాదు, ఆ బృందావనంలో ఉన్నటువంటి గోపులు అంటే ఆవులు మేపుకునే వాళ్ళందరూ నందమహారాజుని వాళ్ళ నాయకుడిగా ఎంచుకున్నారు, నాయకుడిగా ఉంచుకున్నారు. అందు గురించి రాజు అని పిలుస్తారు. కనుక యశోదమ్మను రాణి అని పిలుస్తారు. Everyone respects Nanda and Yashoda. They have their
very opulent household in the cowherd settlement, and Yashoda, as a typical housewife with many servants, a well-to-do housewife, she oversees all the affairs, tells all the maidservants what to do. They all respect her very much. And Nanda's brothers, Nanda and Yashoda's relations, they live all around in the same area. Nanda's house, Nandalai, spacious courtyards, beautiful gardens. In his whole house is in the center of the village of Gokul, and nearby flows the river Yamuna, deep blue, like Krishna. The Yamuna's waters are deep blue, blackish. నందమహారాజు యశోదమ్మ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క నందమహారాజు యొక్క సోదరులు అందరూ కూడా నందమహారాజు యశోదమ్మ యొక్క బంధువులు సంబంధికులు అందరూ కూడా అక్కడ కలిసి నివసిస్తున్నారు ఒకే స్థలంలో. వాళ్ళ యొక్క ఇళ్ళు కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళు, చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రాంగణాలు. వాళ్ళ ప్రాంగణంలో మంచి ఉద్యానవనాలు, పార్క్ అంటారు కదా, అటువంటివి ఉన్నాయి. చాలా చక్కటి వాతావరణం, అందమైనటువంటి మనోహరమైనటువంటి వాతావరణం బృందావనం. ఆ దగ్గరలోనే యమునా నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. గాఢమైనటువంటి నీలిరంగు వర్ణంలో ఉంటుంది యమున. Then around the house of Nanda Maharaj, in various places in the west, there's storehouses, granaries in the southern part, and then in the north, where huge stocks of thick milk, fresh butter, ghee, yogurt, the huge stocks are kept there. They're hung in big earthenware jars, hooked onto the ceiling with strong ropes. నందమహారాజు ఇల్లు చాలా పెద్దది. అందులో పశ్చిమం వైపున గడ్డి, అది ఆవులకు కావాల్సిన గడ్డి, అటువంటివి కొన్ని నిల్వ ఉన్నవి. దక్షిణం వైపున ఏం చెప్పారు, అది నార్త్. సరే, అక్కడ వివిధ దిక్కుల్లో వివిధ రకాలైన ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. ఇంకొక చోట ఉత్తరం దిక్కున పెద్ద పెద్ద కుండల్లో నెయ్యి, వెన్న ఒట్టికి చాలా బలమైన తాళ్లతో వేలాడదీసి ఉన్నది, నిల్వ ఉన్నది అక్కడ. Monkeys. దక్షిణం వైపున వచ్చేసి ధాన్యం నిల్వ ఉన్నటువంటి ఉన్నాయి. పెద్ద పెద్ద కుండలు, చాలా పెద్దవి, ధాన్యం నిల్వ చేసేటివి దక్షిణం వైపు. Have to keep them away from the monkeys who might come and steal. If you don't put them away, of course monkeys are very clever at climbing around here and there, but their hanging helps to keep them out of the hanging in such a way that the monkeys can't get to them as much as possible. To the north, ఉట్టి మీద పెడతారు వెన్న, ఇవన్నీ కూడా. బృందావనంలో కోతులు కూడా చాలా ఉంటాయి. కోతులు ఏదో విధంగా పైకి ఎక్కి అవి తినాలని చూస్తాయి. అయితే ఒట్టికి కట్టడం వల్ల కప్పుకు వేలాడుతూ ఉంటుంది ఒట్టి. ఆ విధంగా కోతుల నుంచి దూరం ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తారు. north of Nanda's house is the residence that he made for Rohini, and she lives there with her son Balaram. And on the eastern side is the worshipable deity of the inhabitants of Vrindavan. There stands the temple of Narayana, 4 hands, the glorious, majestic, opulent form of the Supreme Lord.
తూర్పు వైపున దగ్గరలో తూర్పు వైపున ఒక చోట రోహిణి మాత నివాసం ఉంది. బలరాముడు రోహిణి మాత ప్రధానమైన స్థలంలో తూర్పున బ్రజవాసుల యొక్క ఆరాధనీయ శ్రీ విగ్రహం చతుర్భుజంలో దేవాది దేవుడు చాలా వైభవోపేతంగా వెలిగిపోతుంటాడు. And throughout the day he is worshipped there by brahmanas. In the southwestern corner, అక్కడ బ్రాహ్మణులు శ్రీ విగ్రహానికి చక్కగా ఆరాధన చేస్తుంటారు. In this square of buildings is the long kitchen, and there are various passages. It's a whole complex, just the house of Nanda Maharaj, and there's a path from the house connecting the house to the main road through the village, and just on that path connecting Nanda's house to the road of the village, just a little bit to the side of the road, there are two huge Arjuna trees, and they converge at the bottom so that their trunks form a V shape, just suitable for dragging a mortar in between them. Who would have thought of such a thing? They are called. అక్కడ ప్రాంగణంలో ఒక చోట 2 వృక్షాలు పెద్దవి, అవి కాండం అయితే కలిసి ఉన్నట్లే ఉన్నాయి. అవి కింద అంటే అవి బాగా పెద్దవి, దూరం నుంచి చూస్తే వి ఆకారంలో అవి పెరిగి ఉన్నాయి 2. అంటే రోలు అక్కడికి వచ్చి ఇదంతా ఏర్పాటు, రోలు అక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఇరుక్కుపోవాలి రోలు, ఆ విధంగా అది వి షేప్లో పెరిగి ఉన్నాయి 2. Called the Yamala Arjuna, the famous twin trees. The rainy season is over. The season is very pleasant. Everything is green all around due to plenteous rains. And it's just a few days before the Amavasya, the new moon day in the month of Damodar. And preparations are going on for a huge festival for worshipping Indra, in thanks to him for having sent the rains on which everyone depends, and especially the cow herders. They need lots of rain, so there's lots of grass for their cows to eat. So they wanted to arrange, as they did every year at this time of year, a festival for worshipping Indra. All the women in the village are very busy. Usually they like to spend time with Yashoda, bring their own children, see beautiful Krishna. But now they're all busy in their own houses, making preparations for the big feast for offering to Indra. They want to be with Krishna. They're just so much drawn to go to the house of Yashoda so that they can see Krishna. But due to having to prepare for the festival, they're busy in their own houses. Rohini and Balaram, means Rohini was invited to the house of Upananda, Nanda's elder brother, one of his elder brothers. So Balaram had gone with Rohini in a neighboring village. And Nanda had seen them off. He'd taken Rohini with Balaram. And then Nanda had gone out to tend the cows. Just telling all of this to set the scene. How when Krishna was tied up, there were no other householders, women, owners of big houses who were peers of Yashoda. None of them were around as usual. Rohini and Balaram weren't around. Nanda wasn't around. And even Yashoda has many maidservants, young and older,
many who are always eager to serve her. They love her. They love Krishna. They love Yashoda. And they don't want her to do any work. You relax. They love her, but they think that by serving Yashoda, they can also serve Krishna, and then she'll have more time. If we do all the work in the house, which that's what maidservants do, but let Yashoda be happy with Krishna, and then they will also be happy seeing Yashoda serve Krishna. And అప్పుడు బాగా వర్షాలు పడ్డాయి. తర్వాత బృందావనం అంతా కూడా చాలా పచ్చగా ఉంది, ఆకుపచ్చగా. ఆవులకు సరిపడ్డంత గడ్డి, మనుషులకు కావాల్సినంత ధాన్యము అన్నీ చక్కగా నిలువ ఉన్నాయి. అప్పుడు దామోదర మాసంలో అమావాస్య, అంటే నూతన చంద్రుడు ఆరంభమయ్యేటువంటిది అమావాస్య. ఆ సమయంలో ఇంద్రుడికి ప్రతి సంవత్సరం ఇంద్రుడికి పూజ చేస్తారు, కృతజ్ఞత తెలుపుతూ. ఆయన వర్షాలు కురిపిస్తాడు కనుక. ఆ విధంగా బృందావనంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ, స్త్రీలు అందరూ చాలా తీరిక లేకుండా నిమగ్నం అయిపోయినారు. ఎందుకంటే ఇంద్రుడి కోసము చాలా పెద్ద పూజ యజ్ఞం చేయాలి, దానికి రకరకాల నివేదన ఆహార పదార్థాలు చేయాలి కనుక. అయితే యశోదమ్మ స్నేహితురాలు, ఆ బృందావనంలో ఉన్న అందరూ పెద్ద గోపికలందరూ వాళ్ళ పిల్లల్ని తోడుకొని వచ్చి యశోదమ్మతో కలిసి యశోదమ్మ దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడటము, కృష్ణుడి లీలలు వినడం, చర్చించడం, అది చేయడం చాలా ఇష్టం వాళ్ళకి. ఎప్పుడు సమయం దొరికితే అప్పుడు యశోదమ్మ దగ్గరకు వస్తారు. కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు బలవంతంగా వాళ్ళ ఇళ్ళలో ఉండవలసి వచ్చింది. కారణం ఏంటంటే ఇంద్రుడికి ఇది పూజ చేయాలి కాబట్టి ఆ ఏర్పాట్లు చేయాలి ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ ఇళ్ళలో. అదే సమయంలో రోహిణి మాత, బలరాముడు నందమహారాజ్ ఇంట్లో లేరు. ఉపనంద నందమహారాజ్ యొక్క సోదరుడి ఇంటికి వెళ్ళారు. అది కొంచెం పక్కన ఉంటుంది, పక్క ఊరులాగా. అక్కడికి వెళ్ళారు. తర్వాత నందమహారాజు కూడా లేరు. ఎప్పుడు ఈ కృష్ణుడు రోల్ లాక్కొని వచ్చిన సమయంలో. అంటే ఇదంతా చూడండి, దృశ్యము ఎంత, ఈ దృశ్యాలన్నీ కూడా ఎవరు లేకుండా పోయారు. అటువంటి సమయంలో కృష్ణుడు రోల్ లాక్కొని రావడం, రోటిని లాక్కొని రావటం. నందమహారాజు కూడా ఆవుల్ని తోలుకొని ఆవులు మేపుకోవడానికి పొలానికి వెళ్ళారు. తర్వాత యశోదమ్మ తన ఇంట్లో నిమగ్నం అయిపోయింది పనుల్లో. అంటే ఇప్పుడు ఇంకొకటి, ఇక్కడ యశోదమ్మకి చాలామంది సేవ చేసే పరిచారికలు ఉన్నారు. అందులో యవ్వనంలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, వృద్ధాప్యంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ యశోదమ్మ అంటే చాలా ప్రేమ. వాళ్ళ భావన ఏంటి, మనము యశోదమ్మకు సేవ చేస్తే కృష్ణుడికి సేవ చేసినట్లే. అందు గురించి వాళ్ళు చాలా ప్రేమతో యశోదమ్మకు సేవ చేస్తుంటారు. వాళ్ళ కోరిక ఏంటంటే యశోదమ్మ ఎప్పుడు కృష్ణుడితో ఆనందంగా గడపాలి, సేవలన్నీ మేము చేస్తాము, నువ్వు కృష్ణుడితో ఉండు ఆనందంగా అని చెప్తుంటారు. అంత బాగా సేవ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు యశోదమ్మ దగ్గర. అయితే యశోదమ్మ కూడా కొన్ని గృహ కార్యకలాపాలు నెలకొని ఉంది. వాళ్ళు అంత ప్రేమగా చూస్తున్నప్పటికీ, వాళ్ళు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా. ఇవంతా దృశ్యం ఏంటంటే కృష్ణుడి దగ్గర ఎవరు లేకుండా పోవడం అనే దానికి ఇది జరిగింది. Maid servants are very happy to work hard because they're happy. It's the house of Nanda who's happy. Bliss is the very meaning of his name. And with Krishna, everyone's very happy. And for everyone in Vrindavan, Krishna is the cynosure of everyone's eyes. He's their very life. Their joy increases at every moment by seeing Krishna and serving Krishna. Early in the morning, the maid servants come from their own little dwellings and they rush to go to work. Go to work means they don't see it as work. It's great joy for them. They're special. బృందావనంలో ప్రతి ఒక్కరికి నయనానందం, కృష్ణుని చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళ కళ్ళకి ఆనందం అన్నమాట.
ఇంట్లో నందమహారాజు ఇంట్లో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంటారు ఎప్పుడు. కారణం ఏంటి? నంద అంటేనే ఆనందం. ఆ ఇల్లు మొత్తం ఆనందంతో నిండిపోయి ఉంటుంది. కనుక వాళ్ళు ఉదయాన్నే పని చేయడానికి వచ్చినప్పుడు అది ఒక పనిగా చూడరు వాళ్ళు, అది ఒక ఆనందంగా చూస్తారు. వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళ సేవల్లో నిమగ్నం అవుతారు వచ్చి. Task for some of the maid servants is to take the milk from the thick and somewhat cultured milk, a little sour, to take the cream from that to make ghee and to boil the milk from one special cow who is called Padmagandha, which means the scent of lotuses, because this special cow gives such beautiful, tasty milk. Mother Yashoda keeps that milk only for Krishna. And there are few of Mother Yashoda's cows who give very beautifully flavored milk, and she feeds them all the best grasses so that the milk will become super delicious. And Mother Yashoda, she wanted to feed the best of the best of the best, milk and yogurt and ghee and butter and everything to Krishna. She wanted to do that out of love for Krishna. But she was also in some anxiety, thinking that, oh, why is Krishna going to other people's houses and stealing their milk and yogurt? He doesn't like what I'm giving him. I have to make the effort to make the best of the best of the best. It's very embarrassing for Yashoda that Krishna goes out to steal from other houses. It gives the impression that what she's giving, Krishna doesn't like it. It's not good enough. Mother Yashoda has so many cows, thousands, and she wants to personally collect it, make it into yogurt, churn it into butter. She wanted to do it personally because she thought, well, maybe the maids, they're good souls, but maybe they're just not making it properly. Why is it that Krishna is running off to other houses to steal? Now, for the maidservants, their outlook was they loved to churn the butter, knowing that Krishna would take it. They'd churn the milk and yogurt, knowing that Krishna would take it. And she doesn't want, and they don't want, that Yashoda would have to do it. They want that she can devote herself entirely all the time to Krishna. They know everything what to do. They know they're expert. They know how to clean the house. They know how to do all the aspects of cooking, everything. They know very well. And they have this service spirit. That's why they're residents of Vrindavan. Krishna, he inspires them. అక్కడ పద్మగంధ అనే ఆవులు ఉన్నాయి. పద్మ అంటే తామర పువ్వులు, వాసన వచ్చేటువంటి పాలు ఇస్తాయి అవి. ఇంకా కొన్ని విశేషమైన ఆవులు, వాటికి యశోదమ్మ చాలా సువాసన ఉన్నటువంటి గడ్డి తినిపించి ఆ ఆవుల నుంచి వచ్చే పాలతో పెరుగు, వెన్న, నెయ్యి చేసి కృష్ణుడికి ఇచ్చే ఏర్పాటు చేసింది. అయినప్పటికీ కృష్ణుడు ఇంత మంచి, యశోదమ్మకు వేల ఆవులు ఉన్నాయి, కానీ విశేషమైనటువంటి ఆవుల నుంచి వచ్చిన పాలు నుంచి పెరుగు, నెయ్యి చేస్తే కూడా పక్కిళ్ళకి వెళ్ళి దొంగతనం చేస్తున్నాడే. యశోదమ్మకు చాలా కష్టంగా ఉంది, ఇది ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. ఇంత మంచి చేసి పెడుతుంటే ఉన్న వాటిల్లో అత్యుత్తమమైన నాణ్యతతో ఇస్తుంటే కృష్ణుడికి నచ్చలేదే ఇది అని ఇంత ప్రయత్నం చేసి ఇంత కష్టపడి ఇంత చేస్తే కృష్ణుడికి నచ్చడం లేదే, ఏంటి కారణం అని యశోదమ్మకి ఇబ్బందిగా ఉంది. పక్క ఇళ్ళకి వెళ్తున్నాడు, దొంగతనం చేస్తున్నాడు అని. అది అక్కడ యశోదమ్మకు వివిధ రకాల సేవలు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళలో కొంతమంది పెరుగు చిలికి వెన్న తీసేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు.
వాళ్ళకి చాలా ఆనందం ఆ పెరుగు చిలికి వెన్న తీయటం. కారణం ఏంటంటే కృష్ణుడు తింటాడు ఇది అని చెప్పేసి. కానీ యశోదమ్మ ఆలోచించింది, వీళ్ళు మంచి వాళ్ళే, బాగా సేవ చేస్తారు, కానీ చిలకడము వెన్న తీయడం సరిగా చేయడం లేదేమో, అది నేనే చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని ఆలోచన వచ్చింది యశోదమ్మకి. హరే కృష్ణ. టైం అయింది. ప్రభుపాద లీలామృత ఉన్నారా ఎవరైనా? ఉన్నారా? భాగవతం. హరే కృష్ణ. To serve him, and it's a reciprocation. Krishna inspires their love, they serve Krishna, Krishna becomes pleased, the devotees become pleased more by seeing him, and in this way those who are the servants in the house of Mother Yashoda, they have the opportunity to be a servant of the greatest devotee, and they simply want to serve Yashoda. However, on this particular day, Yashoda thought, I'm going to do the churning. I'm going to do it myself. And she's very heavy about it. She thinks, I got to do it. On this particular day, she thought, I don't want the maids to do it, I want to do it personally. And she sends them off. You go and do some other work. This, that, you go and do this, you go and do that in far parts of the house or in the gardens. She, at this time, being inspired by Yoga Maya, the pastime potency of Krishna, she sends all the maids away so that she can be alone with Krishna, who's sleeping. ఇక్కడ యశోదమ్మ ఆలోచించింది, ఈ దామోదర్ లీల జరిగిన రోజు ఆమెకు ఏం ఆలోచన వచ్చింది అంటే, ఈ పెరుగు వీళ్ళు సరిగ్గా చిలకడం లేదా సరిగ్గా వెన్న తీయడం లేదేమో, నేనే చేస్తాను స్వయంగా అని చెప్పి ఆమె స్వయంగా పెరుగు చిలకడానికి ముందుకు వచ్చి సంసిద్ధమై పెరుగు చిలకడానికి నిర్ణయించుకుంది. నేనే చేస్తాను స్వయంగా, నేనే చేస్తాను నా కృష్ణుడికి అని. అప్పుడు ఆ పెరుగు చిలికేటువంటి వాళ్ళు సేవ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, సేవకురాళ్ళు, వాళ్ళందరినీ యశోదమ్మ వేరే వేరే సేవలకు పంపించింది. ఆ ఇంటి ప్రాంగణంలోనే కొంచెం చుట్టుపక్కల. అక్కడ ఇదంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క లీలాశక్తి ప్రభావం వల్ల జరిగింది. భగవంతుడి యొక్క లీలాశక్తి ఏర్పాటు ఇదంతా. అక్కడ ఎవరు లేకుండా పోవటం, కేవలం యశోదమ్మ ఒక్కరే మిగలటం. ఆ సమయంలో కృష్ణుడు నిద్రపోతున్నాడు. And she is churning. యశోదమ్మ The maids know that they have to do what Yashoda says. They love her, they respect her, but today she told them, you don't even come near. You go at some distance. Yashoda was being very heavy with them on this day. And they know that Yashoda, she'll overexert herself and become exhausted, and they, if they're close by, will come and very affectionately tell her, Mother, you don't do that, we'll do it. You're becoming exhausted. Let us do it. And they'll practically force her to desist from doing this. So Yashoda thought, no, I want to do it. I want to serve Krishna in this way. If they're around, they'll stop me. So she sends them far away. She thought, yeah, I'll become tired, but let me become tired. They have to obey. So it's some kind of competition. Yashoda loves. ఇక్కడ రోజు పెరుగు చిలికేటువంటి సేవకురాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకు యశోదమ్మ అంటే చాలా చాలా ప్రేమ మరియు గౌరవం రెండు ఉన్నాయి. యశోదమ్మ ఎప్పుడైనా పెరుగు చిలకడానికి వెళ్తే వాళ్ళు యశోదమ్మ చేతిలోంచి వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే యశోదమ్మ ఎక్కువసేపు శ్రమ చేయలేదు, అలసిపోతుంది.
నువ్వు కూర్చో, నువ్వు కృష్ణుడితో ఉండు, మేం చేస్తాము అని కొన్నిసార్లు వాళ్ళు బలవంతంగా యశోదమ్మ చేతిలోంచి అది చిల్లికేది కవ్వము ఆ తాళ్ళు తీసుకుంటారు వాళ్ళు. అందుకు యశోదమ్మ ఏం చేసింది, ఈరోజు నేనే చెయ్యాలి ఈ సేవ అని చెప్పి వాళ్ళందరికీ కొంచెం గట్టిగా హెచ్చరిక చేసింది. మీరు ఎవ్వరు ఇక్కడ కనిపించకూడదు, మీరందరూ ఆ సేవకు ఇక్కడ ఆ సేవకు వెళ్ళండి, ఇక్కడ ఎవరు రావద్దు నా దగ్గరికి, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒక్కరు కూడా ఉండకూడదు నా దగ్గర, నేనే చేయాలి. ఎందుకు చెప్పింది యశోదమ్మ అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్నారనుకో వాళ్ళు వేరే సేవల దగ్గరలో, యశోదమ్మ పడుతున్న శ్రమ చూసి వాళ్ళు తట్టుకోలేరు, మళ్ళీ వచ్చి చేతిలో తాళ్ళు తీసుకొని చిలకడం మొదలు పెడతారు. అందు గురించి యశోదమ్మ కొంచెం భారీగా హెచ్చరించింది వాళ్ళని, ఎవరు రావద్దు, ఈ చుట్టుపక్కల ఎవరు ఉండదు, అందరు వెళ్ళిపోండి, దూరంగా వేరే సేవల్లోకి వెళ్ళిపోండి అని. So all the maids, they feel that love and they want to relieve her of the hard work, but out of love and respect they follow her orders. She sees Krishna on his bed, very solid bed with very soft linen. Krishna is lying there, so beautiful. Mother Yashoda sees him lying there asleep, and a blue pearl or an emerald shining with his beautiful little tiny lotus eyes, quite closed and asleep. యశోదమ్మ వాళ్ళందరినీ కూడా దూరం పంపించేసింది. అయితే వాళ్ళకు కూడా భారంగా ఉంది, అయ్యో చూడు ఈరోజు యశోదమ్మ శ్రమ పడుతుంది, మనల్ని దూరం పంపిస్తుంది అని. అయితే యశోదమ్మ పట్ల ఉన్న గౌరవము, ప్రేమ కనుక వాళ్ళు ఏ సేవ చెప్తే ఆ సేవలోకి వెళ్ళిపోయారు, ఇష్టం లేకున్నా కూడా గౌరవంతో వెళ్ళారు. ఇప్పుడు మిగిలింది యశోదమ్మ ఒక్కటే అక్కడ, ఆ చుట్టుపక్కల ఎవ్వరూ లేరు. చూసింది యశోదమ్మ, కృష్ణుడు తన తెల్లటి పాన్పు పైన చక్కగా ప్రశాంతంగా ఆనందంగా నిద్రిస్తున్నాడు. ఎలా ఉందంటే అక్కడ నీలిమణి, ఒక తెల్లటి పాన్పు పైన నీలిమణి ఉన్నట్లు అంత బాగా వెలిగిపోతున్నాడు అక్కడ. కళ్ళు తామరలాంటి కళ్ళు మూసుకొని ప్రశాంతంగా నిద్రిస్తున్నాడు. యశోదమ్మ చూసింది, చాలా ఆనందపడింది అని. Breathing. Mother Yashoda is so happy to see him, but she has to go to work. She just very gently, with her beautiful, soft hands, strokes him a little bit and situates him in the middle of the bed, just in case he might fall off, because, you know, as soon as he wakes up, he's a very active child. He might fall down. So she gets back to her work. The huge pot for churning the soured milk is already there. So she goes out on the veranda and starts churning the churning rope. And she can look at the milk, the souring milk, and she can look to the side and see Krishna also. So she starts working very enthusiastically. And the scene is there with her sari is there, and she's jingling, her bracelets are jingling, her garments are moving, seeing her son's face with her eye, his eyes sometimes slowly opening a little and closing. Beautiful queen of the gopis, Yashoda is churning and churning, and at the same time singing about the childhood activities of Krishna. Srila Prabhu. ఇక్కడ ఆ రోజు కృష్ణుడు నిద్రిస్తున్నాడు. యశోదమ్మ కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి తన మృదువైనటువంటి హస్తములతో కృష్ణుడిని మెల్లగా
చాలా మృదువుగా తట్టి, అంటే ఇంకా నిద్రపుచ్చడానికి అన్నట్లు నిద్రిస్తూనే ఉన్నాడు. ఆ విధంగా చూసి పక్క గదిలోకి వచ్చి తన పెద్ద కుండలో ఉన్నటువంటి పెరుగు చిలకడానికి కవ్వం కొన్న తాళ్ళు తీసుకొని చిలుకుతూ ఉంది. కవ్వం కుండలో ఉన్నటువంటి పెరుగు చూస్తూ ఉంటుంది. చిలికేటప్పుడు చూస్తారు అది ఎంతవరకు వచ్చింది ఏంటని. మళ్ళీ అదే సమయంలో తల పక్కకు తిప్పి తన చిన్ని కృష్ణుడు నిద్రిస్తూ ఉంటే చూసి ఆనందపడుతూ ఉంటుంది. అటు కృష్ణుడిని చూస్తూ ఉంటుంది, ఇటు పెరుగు కుండను చూస్తూ ఉంటుంది. చేస్తున్నప్పుడు కృష్ణుడు అప్పుడప్పుడు కళ్ళు కొంచెం కొంచెం తెరిసేది, మళ్ళీ మూస్తున్నాడు. ఆ అందమైన కళ్ళు, ఎంత అందంగా ఉన్నాడు. Prabhu explains that it was formerly a custom that if you want to remember something constantly, you describe it in poetry or have that done by a professional poet. So Mother Yashoda, she didn't want to forget Krishna's childhood activities at any time. Therefore, she put in poetry the childhood pastimes of Krishna. ఇక్కడ ఆ విధంగా చిలికేటప్పుడు ఆమె యొక్క చేతికి ఉన్నటువంటి గాజులు కదులుతున్నాయి, వస్త్రాలు, ఆమె ధరించిన వస్త్రాలు కూడా కదులుతూ ఉన్నాయి. అంతేకాదు ఆమె కృష్ణలీలల్ని పాట రూపంలో పాడుకుంటూ ఉంది. ప్రభుపాద రాశారు అక్కడ ఏంటంటే, పూర్వము ఏదైనా ఒక సంఘటనను మర్చిపోకుండా జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి అంటే ఆ సంఘటనను పాట రూపంలో, గానం రూపంలో రూపొందించి దాన్ని పాడుకునేవాళ్ళు. ఆ విధంగా మర్చిపోకుండా ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకునేవాళ్ళు. సో యశోదమ్మ కృష్ణలీలల్ని పాటల రూపంలో పాడుతూ ఉంది. Killing of various demons, Putana, Aghasura, Shakatasura, Churnavarta. And while churning the butter, she sang about these activities. Srila Prabhupada says that this should be the practice of persons eager to remain Krishna conscious 24 hours a day. Sing about Krishna. అక్కడ ప్రభుపాద రాశారేంటి, యశోదమ్మ పెరుగు చిలుకుతూ కృష్ణుడి యొక్క లీలలు, పూతన సంహారం, శకటాసుర సంహారం, ఇటువంటి లీలలన్నింటినీ కూడా పాడుతూ తన పనిలో నిమగ్నమయ్యింది. అక్కడ ప్రభుపాద ఏం సూచించారు, ఎవరైనా కృష్ణ చైతన్యంలో పరిపూర్ణం సాధించాలి అంటే ఈ మార్గాన్ని అవలంబించాలి. ఏ మార్గం? వాళ్ళ యొక్క పనుల్లో వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ కృష్ణుడి గురించి పాడుతూ పనులు చేసేది దీన్ని అలవర్చుకోవాలి అని. హరే కృష్ణ. సమయం 9:15 శ్రీల భక్తిగా స్వామి మహారాజ్ की जय, दामोदर लीला की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, महाप्रसादम की जय. हरे कृष्ण. ఇప్పుడు ఏం చెప్పారు, ఒకటి అంశం ఇక్కడ భక్తులు యశోదమ్మ ఉన్న వాటిల్లో అత్యున్నతమైనటువంటి క్వాలిటీ భగవంతుడికి పెట్టాలని చూస్తున్నాడు. ఇది ప్రేమ ఉన్నప్పుడు మంచి క్వాలిటీ ఇవ్వాలని చూస్తారు. ఏ వస్తువైనా ఏదైనా. ప్రభుపాద మనకి ఇస్కాన్లో నేర్పించేది అదే. ఏమి చేసినా కూడా హై క్వాలిటీ. అది మందిరం కడతావా, నైవేద్యం పెడతావా, ఉత్సవాలు, పువ్వులు, ఏవైనా సరే భగవంతుడికి ఇవ్వాలంటే దొరికే వాటిల్లో టాప్ మోస్ట్ క్వాలిటీ ఎక్కడుంటుంది అని వెతికి మరీ తీసుకొచ్చి ఇవ్వాలి. ఏదో నైవేద్యం పెట్టాలి, ఏదో పువ్వులు ఇవ్వాలి, అది కాదు భక్తి. అది కాదు. ఆ విధంగా ప్రేమ పొందలేరు. నేను కొత్తలో ఇస్కాన్లో వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఒకటి విన్నాను, శ్రీల భక్తిచారి స్వామి మహారాజు ఏందో మామిడి పళ్ళు అవి ఇక్కడ దొరకవు, విదేశాల్లోంచి తెప్పించారు రాధామాధవ్కి. నాకు అర్థం కాలే, ఏంది మామిడి పళ్ళు ఏంది విదేశాల్లో, అక్కడి నుంచి ఏంది తెప్పించేది అంత ధర పెట్టి, ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా భారతదేశంలో అని కొత్తలో అప్పుడు అర్థం కాలేదు. తర్వాత అర్థమైంది. ఏంటి అర్థమైంది? ఇదే ప్రపంచంలో ఎక్కడ దొరుకుతాయి హై క్వాలిటీ, అవి తీసుకొచ్చి నివేదన చేయాలి. భక్తుడి కోరిక అలా ఉంటుంది. హరే కృష్ణ.